In a time of plight, a phase of human civilization where human lives seem utterly fragile against the outbreak of the COVID-19 pandemic that has surged the world over with its dreadful contagion. Homo sapien, as we are known, we are seeking measures and precautions to prevent ourselves from getting infected. It all seems chaotic as fear has stricken down to our bones. However frightening it may be, the fight and the will to withstand such a dire pandemic is not short-lived and difficult if one and all follow and abide by the protocols and guidelines as prescribed by the state government, which include a practice of thorough cleanliness by washing our hands frequently, wearing face masks, and other necessary steps as precautionary measures. The state government has been making endless efforts to sort more and consistent solutions to avoid the spread of the virus in Meghalaya. The most significant suggestion that is being suggested to the general public is to be in quarantine in their respective houses. Thus, the imposed curfew that has closed down all activities in the state, including plying of vehicles. The state government has reiterated incessantly on returned residents of Meghalaya to self-quarantine for a period of 14 days. All these regulations and protocols that have been issued are for the overall safety of the people of the state and to prevent the spread in Meghalaya. This is the responsibility of every citizen of the state to abide these orders and not to violate them. The virus is utterly contagious and it is to be taken seriously. Sincere applause and lauding should be given to people abiding these protocols with complete cooperation, especially returned residents who followed suit to inform of their return and place of visit to be under quarantine. Although we cannot personally thank them all for being responsible, we are grateful for their cooperation with the state government. We managed to get hold of Father Pynshai, who works in Pantor Retreat Center. Father Pynshai informed that he has done his deeds to self-quarantine for a period of 15 days adhering to the state's government guidelines in the aftermath of his return from Pune before the nationwide lockdown. He further said that during his time of self-quarantining, he spent his time reading the Bible and engaging in prayers. Kejumpa jeng sarkar ban quarantine ni ban isolate iladi habab hiwan jingwan na shabar Khantam haba pidon ke jingsong pher hakemet kaphat gimdei ban singo adatin ni ban septieng namar kadai ke jingha na gabenta jungpi gabenta kiba i bethan kiba marjan jungpi ban ke ulang sekalang borok kawehi mentah hakani ka genti ngilayo banyak kendu yewe lingdok dunyam bala pendep pura ya kani ke jingha jung sarkar da kaba quarantine yala di khat sausi genti kaba ngila benong ba kom iwe na kinong snong jakari india ila pendep ialah ke kamram dan ke jingta jang sarkar bat ita ide kepada Pynshai tingdong di badang suan jingwan sabar bat naduk suwa ke sing lockdown la don seslong bat ya pendap ya ke kamram balau tha sarkar alingnya pai cak jingkan bagi ita kublai pi bar ke ketem jungai ide pada Pynshai tingdong na ke jalan ba Shillong idang don na pedeng ke jingele Persya kena kelam COVID-19 kena coronavirus berkelambat kena kathong bat kecing klik jungi piwe banyak Persya ya kena kelam COVID kendai kena coronavirus kam kerpang nagam ta gitu kipara nong song juga jela jungi kibarang syuan na kiwipat kijela lani na kiwipat kiri bangin but ya kacing tha chongka sorkar nadu ke sorkar pedeng hadu ke sorkar jela jungi ki board district ki bosh nong borthau chipinya jungi dong jungi bar kacing tha chongka tanat ka kot ke khia ngangadei wei na kita ki hajarmut ki badang syuan na kawai pat kejela ngadawan phai na po Pune hak apoi tarik ulbe aracara kau syua ba Prime Minister jungi penbena ya ke national lockdown bakum na tha ina da ke bor sarkar ngalabut ya ke ba ke sarkar ba ketra ke khia kalapatai yang
Marsum poi hagini ka jilla jungi ngala pentip seki bor district ngala pentip ru sya ke bor jong itna ka kot ke khia bat ngala bot ya ke ba maki kilap tha enga bangane khamdam ban pendep ya kita ki khat sau sngi ka quarantine lani ba ngin shong hayin kapok kamera cengai na ki bahaye ngasem cengai na ki perlok perjo cengai na ki marcan marpa bangala ikani hakini ki khat sau sngi bat pendep pura ya kani ki jingtha jong sarkar bahwa nasi hak basang nasu atatian kemungan peneluk juga digapor kasau seni ban syong pok kamera hanai abang ngashom ban ba kani kadi kapor ba kerpang na kamta chunga kamtam na hakani ka yomlen nang yo shibun kapor ban peneluk hak jingduai kunjur yo ban puli shibun kikot kibayara na kamta ka jingim chunga kunjur la ban melen de hateng-hateng dan wasngap ya kecing ruai kini kita ba ngap perlu kini khat sau sngi tam bat ngasgo ba kapor abang pembengkam ledi hakini aka ba kencam sim kai por ya ba khampat bu yusro kita kasau sngi kala poi sya bukun Bakai membuat orang ni banai musim lam, ya gitu ki badang don hapdeng ke quarantine, dan ni ki badang hapan buat hapan syong pok kamera. Ngakwa orang ba kani kade kacing ketli cungi we piwe, bangin buat ya kai ke bak sarkar ke betha ini. Wanunggan kata kacing so du cingkarban, henrei ban perlu ini ke por ya kata kai bak pistenat ha kacing jumpi. Berkelompok Pynshai man bagani kepor, kelok man kepor, kebak kepang hak kecil berjumpi. Bak penjuru, bak video bersutur, bak abangi syom apa ing, ngilek yang kata kecil klik di pendat yang kata kecil klik cungi, kum ulen ikan syom syom, jong kejala cungi, nak bentar kecil hak yang kesem cungi. Nak mentah kecim hajung shimet, nak mentah kecim hajung imlang salang jungi. Kita kedai kebangkua aban ayam sim, ya pi ki para macam senang haga di kejala jungi, wanom du jingkerman, wanom studio, wanom nok mensim, henrei, sim ya kedai kalah, banlong kum kita kecim sim bentalang jungi, banyak persya, ya kedai kelam COVID kendai dengan coronavirus. Semua bangkua ban pintu. Ya ki parashnong prathaw ya ki bahaye ngasam ya ki macam marpa jong gitu baro ki balai ya kene ka self quarantine jong ki macam marpa juki bakim dai bang sutru bakla banong ba kini bawan na sebastit kini bawan na sebacela kila don yo tau yang jimpang covid khandai dan coronavirus rem kane golong sibenta bamangi ilai kene umdai ba ni don yo tok yang jimpang covid kandai dan coronavirus nai kum kala banyada ba yo si don pe juni berang shuan na shaba yo don ni yang jimpang hakini ki khatso sni la don kita kishin ki ba pau shaba klempep in pentip shi ko bo jok tanat jok kot kakhia pamaki kinle badon kam banyarap yangi banyada yo jing saprian jong ni yang jimpang bakin sutro bakane kejingla jungi ya kene ke self quarantine kadai na kamta ke jimha jungi we piwai na kamta ke jimha ke yin ke sam jungi ke jimha jungi shimet ke jimha jong imlang salang jungi nga ko bunong song jong kene ke india jungi jong kene ke jilla bi jungi nalale ya ke bangadai banle ya ke bangadai pendap ko ko jimha jong sarkar na kita kecim ha jong tubun balam demanta kasyong sa pi we kamtam kitu tanang dei ngam pendap ya kene ka khatsau sni ka quarantine balap tha nak sarkar ba piru pinle ya kata ka ba lap tha nak sarkar na kamta kecim halang jong baro
Nyayo udah terkenal baru kat kini kisi buat kementar. Kejala juni kedang like nau niu yang Jepang dan ini nak kena kelam kepaling shop yang kepercayai ibarat kawai. Boleh dong ini hadu kata-kata. Bagi nang yang dua susu, boleh terkenal undang kiar ini ya ini way kinong song coba ni kejala juni. Ya kiye kisam juni. But ya baru kemudian hadu ni karibi juni. Bagi like nak kena kelam lembaga jengdol dekat jumlah. I will play undang care ini baru, bagi like nak kena kelam macam hey, hagani kepor kemai keduk bagi siam. But I bagi cinta dalam jungiru, kalau kita kencok, ban kangla yang ni kunyang Jepang coronavirus ni COVID kendai, bak yo jaga ban bandrung siapa ni kejala bi juni. Kublai sipun, tungi terelang nak benda kecimpa. Nak benda kecimpiang jong kejala juni kamtam ban kangla yang ni kunyang Jepang coronavirus. Kublai sipun. As fraternity of T7, we trust that everyone is a responsible citizen to keep following strict regulations, to stay inside your homes and to comprehend the seriousness of the COVID-19. The triumph will be ours if we can combat this virus from spreading into our state. And then we can finally take a breather and say, we have done our part as responsible citizens. Ni ai kan cukup lek kerpang ni pada Pynshai ding do. Ba ko wei na kinang chang kari India, la pendek ya la ka kamram. Ya jing tha jang sarkar ya kino bawan jing wan na shabar, bar kham tam di badan jing song ya ka kamet. Blish pun di pada Pynshai ding do. Ba sai sen ngalom, kendai benar tin, la sham ting di masuk la ya jing tha jang sarkar le ya self quarantine. Namar anong sen ka de jing hana banta jong phi bat ya ki babon hi. Dehot ni namla banyak kendu ipi we yo let's say dana pedeng jong phiru ki balawan jwan sabar ki bala adap pendap ya gani ga self quarantine ni kan yang i ko mangni pa banyak kendu ipi we ni te plale ela ka kamram ko babai ya ka jung tha jung sarkar hene ke ba phla ban le manda kalong shim kabu ya ka social media bad da phisu thuk hela pendap hok ya ka kamram bala tha rak sarkar hadin khas haus ni phila ban post ko social media ka Facebook na kena buat filap satu kali ke platform na menta jumpi pinong ngalap ndap yala ke kamram kumnong song bot tunang yai penting ya ke jumta jung sarkar bandemi nalayeng sabar kem da don jumut wadum yali kairu sekilum kiwa kemengeli ini kesi kamlong ke baba tu bot kongo ya ke jumta jung sarkar na ke ba pisong hayeng stay safe stay healthy please bon